Hello dear viewers, a very good afternoon. This is After School. This is your precious time to brush up your communicative skills in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ මේ ලෝකයට අපිව අරගෙන යන එක්තරා කී එකක්. එහෙම නැත්නම් එක්තරා පාත් එකක්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් sannivedanaya කරන්නේ? විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් එක තමයි අපි අඟහරුවාදා හවස 3:30 ඉඳලා මේ අඩ පැයක කාලය ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ after school ඔස්සේ. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අපට දැනුමක් නොතිබුණොත් අපි කොහොමද ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ? That's a big question. මොකද අපේ රට පමණයි ලෝකේ අපේ මව් භාෂාව කතා කරන රටක් ඉන්නේ. හැබැයි ලෝකේ අනිත් සියලුම රටවල් පාහේ සියලුම ගනුදෙනු කිරීම සියල්ල කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් ලෝකයේ ඉදිරියට යනවා. ඒ ඉදිරියට යන ලෝකයේත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ විශ්ව භාෂාව. ග්ලෝබල් ලැන්ග්වේජ් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඕනම රටකට මව් භාෂාවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්ලෝබල් මුළු ග්ලෝබ් එකටම මුළු විශ්වයටම තියෙන භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. This is that much important and valuable. So that's why we are helping you to brush up your communicative skills in English through this program. So welcome to the program, Trice. My pleasure. Trice, අද අපි මේ රෝමයේ පැත්තට නේද යන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. දැන් ටික දවසකින් අවුට්ඩෝර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට නම් යන්න බැරි වුණා Trice. හැබැයි අපි විවිධ රටවල් වලට ගියා. Yes. Trice මේ රටවල් වලට යන්නත් අපිට උදව් කරන්නේත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව. Definitely yes. ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොදැන හිටියා නම් අපටත් බැරි වෙනවා ලෝකයේ මේ කියන කාරණා පිළිබඳව හොයන්න. දැන් රෝමයට යනවා කියලා පොඩි හින්ට් එකක් දුන්නානේ. ට්‍රොයිසර්ගෙන් අහමු අපි ඇයි රෝමයට යන්නේ කියලා. Yeah. Actually, today's lesson is basically depend on Julius Caesar, written by William Shakespeare. So that's really what Nisha said. Now we are getting ready to go to Rome because Julius Caesar was one of the Roman emperor. So then that's something we have to discuss. Before that, I need to tell you, now throughout our programs, we have discussed about William Shakespeare. Like English is very poor without William Shakespeare. Like Shakespeare is the crown of English. So therefore, the people who are using English, they should know something about Shakespeare. Shakespeare wrote 38 dramas, according to my memory. Yeah, 38 dramas. And they were categorized like Shakespearean tragedy, comedy, and political dramas, like that. Now, Julius Caesar is one of them. So, in this drama, there's a very specific speech. There's a character called Mark Antony, Caesar's friend, and Shakespeare wrote another drama called Antony and Cleopatra. I was to ask about that. Yes. And also their tomb is also close by. Yes. Tomb of Mark Antony and Yeah. Cleopatra at the same place. Yeah, because that's a famous love story, like love story in between Cleopatra and Julius Caesar was something, and then Antony and Cleopatra also something. So when you go through the world history and literature, you are possible to learn these type of beautiful love stories either. But yeah. Trice, Mark Antony is known to be one of the Caesar's friends. Yeah. And there are some sources say that they have a kind of a relationship through Caesar's mother. Yeah, yeah. And however, he is one of the greatest politicians of that time, Yes. Mark Antony. Yes, because Julius Caesar trust on Mark Antony very much, and so then we have to discuss about the drama and the political background. But let's come to this point over here. Now, anyhow, according to the drama, Julius Caesar was murdered. So then Mark Antony visited this funeral
there he delivered a very famous speech. If you know English, if you use English, definitely you should know about this speech, right? So then today we are going to teach it, and you can learn. So then finally you can say, yes, we know about Mark Antony's speech, right? So I have categorized this speech into simple parts. First I'm going to see the beginning of this. Better see. Over here said, friends, Roman countrymen, lend me your ears. Friends, Roman countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bonds. That is the first part. Better see over here. Normally, I have seen especially our friends gatherings and associations, we also use this beginning, this part to address them. Like friends, we don't say Roman, and we use the situational moment, and countrymen, because this beginning, this the first part of this speech is that much important and that much popular around the world. So then you're also possible to quote this if you want to start a certain gathering or a meeting, or just you can use this. How? Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. See the beauty of asking your attention. So lend me your ears over here. Lend me your ears. Here he says what? I come to bury Caesar, not to praise him. Now the other part is a famous quotation by Shakespeare, right? Now last week you can remember we learned Shakespeare's quotation either, but over here better highlight this and by heart. He says what? The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bond. දැන් සීසගේ බියුරියල් එකට, ඒ කියන්නේ ෆියුනරල් එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාක් ඇන්තනි. එතකොට තමයි මේ විදිහට කතාවක් කරන්නේ. දැන් මම ට්‍රොයිස් මේ කතාව තෝරගන්නදී කල්පනා කරේ කොහොමද මේ කතාව අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔතෙන්ටිකේට් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් රියල් ලයිෆ් එකට අපි කොහොමද ගන්න කියන එක. එතකොට මේ කතාව තුල තියෙන සමහර කෝට්ස්, ෂේක්ස්පියර් ලියලා තියෙන සමහර කෝට්ස් හරිම ටයිම්ලි, ඒ වගේම ඒවා කිසිම දවසක අවුට්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ ට්‍රොයිස්. ට්‍රොයිස් මේ කතාවේ තියෙන එහෙම දෙයක් නේ. අර ට්‍රොයිස් highlight කරන quote එක. The evil that men do lives after them. යම් කෙනෙක් කරන නරක, evil කියලා අපි කියන්නේ නරක. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ යක්ෂයෝ ඒ වගේ අයටත් evil කියලා කියනවා. මෙතන evil කියලා කියන්නේ නරක. යම් අයහපත් දෙයක්, නරක දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක එයා මැරුණත් ඊට පස්සෙත් ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ ගැන කතා කරනවා ට්‍රොයිස්. නරක දේ ගැන මලත් කතා කරනවා. හැබැයි හොඳ ගැන ට්‍රොයිස් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැලු. ඒක කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? The good is oft interred with their bonds. ඒ කියන්නේ හොඳ එයත් එක්කම වලට යනවා කියන එක තමයි කියන්නේ නොකියා. ඒ කියන්නේ ඒවා එයාගේ මේ bonds වලට එහෙමම කියන්නේ ගල් වෙලා එහෙමම යනවා. ඒව ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ ට්‍රොයිස්. හැබැයි මිනිස්සු වැරදි ගැන නම් මැරුණත් කතා කරනවලු. That is the human nature. Or the quality of the human being. So they usually don't they are not preferred of talking good things of somebody when they live. But if there is something evil that's coming behind or going behind that person, surely they will talk about that even after the death of that person. Yes. ඒ කියන්නේ ගැලවීමක් නැහැ ට්‍රොයිස්. No, really. So then throughout this quotation, then there's a good advice to you. So don't do bad things. If you have done bad things, then after your death, people start talking about them. Especially about that. Yeah, especially. Right. So then
That is what actually Shakespeare has seen here. And throughout Mark Antony's voice, he has taken to this common world, right? Then let's go on. There are more other beautiful things to talk. Then he says, so, let it be with Caesar. Then Caesar was an emperor, right? And he had conquered several countries. So then this doctoring, this theory is equal even to an emperor, not to simple common people, right? The noble Brutus hath, now over here we have to analyze the language used by Shakespeare is archaic language. So then over here, normally in the modern language we use do, does, has, have. They've been used here now, hath, likewise. This is archaic language. Sometimes people call it Old English. Old English, yes. Told you, Caesar was ambitious. Ambitious means the person who has got a great ambition, and the other side, the person who loves power, right? The people who are fond of power should learn this one either. If it was so, it was a grievous fault. This is a dangerous fault. But I mean, if you love power, it's a very serious fault what is in your life. And grievously had Caesar answered it. Now over here you can see Caesar had to answer for this serious matter. Here, under the leaves of Brutus has a rest, for Brutus is an honorable man. Now over here we can see, Nisha, the other part of this speech has already given us a message, like we can't keep everything on our hands forever, because there's a time to give up. When the time comes and it signals us this is a time to give up everything, definitely we have to give up, or else it recompenses us as a curse. Yes? Yeah. ට්‍රයිස් අපිට කොච්චර බලය තිබ්බත් අපි කොච්චර බලයට කෑදර වුණත් අපිට එක්තරා තැනක් එනවා අපේ මේ සියලු බලය සියල්ල අතහැර යන්න. එදාටත් සීසට උනා වගේ තමයි හැමෝටම වෙන්න කියන කාරණාව තමයි මාක් ඇන්තනි පැහැදිලි කරන්නේ. මොකද සීස කියන්නේ අපි කියනවා මේ ඒකාධිපති බලයක් තමුන් සතෝ පවත්වාගෙන ගිය නායකයෙක්. හැබැයි ඔහුටත් අවසානයේ ඒ power එක being ambitious බොහෝ දුරට ඉතාම ඍජුවම තමුන්ගේ බලාපොරොත්තුව හඹාගෙන යන්න විවිධාකාරයේ බ්‍රූටල් දේවල් වලින් නිරත වෙමින් මේක කරා. මේ බලය හඹාගෙන ගියා, පව එක හඹාගෙන ගියා. හැබැයි අවසානයේ ඔහුටත් සිදු වුණා මේ මරණය කියන දෙයට පත් වෙන්න. එතකොට මේ අත්හැරීම කියන එක අපි give up කරනවා කියලා කියන්නේ ට්‍රයිස් මෙන්න මේ කාරණාවට. ඒ කියන්නේ යමක් අත්හරිනවා. හැබැයි අපි යහපත් දේවල් ඔබට කියන never give up. අත්හරින්න එපා. හැබැයි යම් කිසි ඔබට තරම් නොවැදගත් සමාජයට අයහපතක් වෙන යම් දේවල් තියෙනවා නම් we have to give up. එතකොට මේ අධික තණ්හාවෙන් අපි බලය වගේ දෙයක් හඹාගෙන යනවා නම් this is a good lesson. Even Caesar has to go. He has to give up. Definitely. Caesar was not a simple person, right? He was an emperor. He had conquered some other lands. He was a brutal leader sometimes. But he constructed Rome, Italy. But this was the last thing he had to face. It's a very good advice to you. ට්‍රයිස් දැන් මේත් එක මට ටක් ගාලා මතක් වුණේ Alexander the Great. Alexander of the course, Great yes. මේ වගේම ඊටාම ලොකුවට බලය හඹාගෙන ගිය almost half of the world he has conquered. Alexander the Great මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකේ භාගයක්ම යටත් කරගත්තා. හැබැයි ට්‍රයිස් ඔහු අවසානයේ අසනීප වුණා නේද? ඔහුගේ එක්තරා ලොකු යුද්ධයක් ඉවර කළාට අසනීප වෙනවා. ඔහු ඉල්ලීමක් කරනවා ඔහුගේ මලමිනිය අරගෙන යන්නට ඕන ඔහුගේ physiciansලා, doctorsලා. ඒකට හේතුව තමයි ඔහුට පෙන්වන්න ඕන ලෝකයට
ඔහුගේ වෛද්‍යවරුන්ටවත් මේ ලෝකයේ මෙච්චර පාලනය කරගත්ත යටත් කරගත්ත ඔහුගේ වෛද්‍යවරුන්ටවත් බැරි වුණා ඔහුගේ මරණය කියන එක පාලනය කරන්න. ඒත් එක්කම ඔහු කියනවාස ඔහු යන මාර්ගය පුරාවටම ගෝල්ඩ් මේ වගේ රත්තරන් සිල්වර්ගේ ප්‍රොපර්ටි එක ස්ට්‍රූවන් කෙනෙක්ගෙන් දාන්න අහුරන්න කියලා. මොකද ඔහු කියන්නේ ඒ කිසි දෙයක් ඔහු අරගෙන යන්නේ නෑ. ඒවයි කිසි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නෑ. අවසානයේ ඔහු කියනවා ට්‍රොයිස් තව එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔහුගේ අත් දෙක මිනිහ මෙහෙම අරගෙන යන මොහොතේ පහළට වැටෙන විදිහට අපි කියන ඩැන්ගල් වෙන්න. ඩැන්ගලින් විදිහට තියන්න ඕන. මොකද අත් දෙක මෙහෙම එකතු කරලා නෙවෙයි අත් දෙක මෙහෙම පහළට වැටෙනසේ ඔහුගේ මේ ඩෙඩ් බොඩි එක අරගෙන යන්නේ කියලා ඔහු එහෙම කියන්නේ. ඔහු අවසානයේ ලෝකේ සියල්ල අතහැර යන බව පෙන්වන. ඉතින් ඇලෙක්සැන්ඩර් ද ග්‍රේට් කියන්නේත් මේ සීස වගේම ලෝකය කන්ක කරපු කෙනෙක් half of the world. අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ භාගයක්ම ඔහු යටත් කරගත්තා. හැබැයි ඔහුත් සියල්ල අතහැර ගියා. I think මේ වගේ දේවල් not only to brush up the communicative skills, even to brush up the knowledge of world and also to improve and inculcate good attitudes in your mind. And all Greek people believed that Alexander was a son of Zeus, the god. Yeah. That means he had that much powerful attitudes and desire to conquer the world. And we have to be happy, Nisha. He was unable to conquer India. And he came to India, but the Indians were able to stop Alexander. Sometimes if India did not stop Alexander, sometimes he might have conquer Sri Lanka either. Yes, of course. Right. Then the other part over here, we said, so, are they all? Wait, yeah. For Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. Better see that one. He was my friend, faithful. Faithful is a thing that we should have in between our companionship, friendship. Faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath bought many, this is a very important thing, better see, he hath brought many captives home to Rome, whose rations did the general coffers fill. Over here, Mark Anthony analyzed what Caesar has done over here to develop this Rome. And there are two words you have to learn here, ransom and coffers. Ransom means like a certain type of little money, like a certain fine. And coffers means little boxes we use to keep money. Coffer is also a box. Coffin is also a box. Let's analyze it, Nisha. Yes. So when we come to this part, the most important thing is, Trice is highlighting this part. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Yeah. So there's an irony, sir. Yeah, of course, that. yes. That means Brutus' idea is already kind of a very just and a fair idea in a way how Mark Anthony analyzes me. Brutus කියන දේත් හරි කියන කාරණාවත් එක්ක එනවා. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Yeah. Ransom කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ෆන්ඩ් එකක් වගේ දෙයක් කියලා සමහරට little money, a little sum of money. අපි කියමු අතීතරුවක් එහෙම නැත්නම් ඒකම නැත්නම් දඩයක් විදිහට එකතු කරගත්ත දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොෆර් කියලා කියන්නේ මේ මුදල් තැන්පත් කරන පුංචි පෙට්ටි. ඒ කාලේ ඊටාම අතීතයේ මේ කොෆර්ස් හරියට පාවිච්චි වුණා. කොෆර් එකක් පොඩි පෙට්ටියක් විශේෂයෙන්ම මුදල් තැන්පත් කරන පෙට්ටියක්. එතකොට have you ever heard of the word coffin? So what is a coffin
and a coffer. Coffer කියන්නේ මුදල් තැන්පත් කරන පුංචි පෙට්ටියක්. හැබැයි coffin කියන්නේ අපි දන්නවා අපි මෘතදේහය තැන්පත් කරන මිනි පෙට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ coffin කියලා. Troy sir මේ දෙකේ යෙදුම ඇයි මේ තරම් ළඟට ගත්තේ? The thing is, you answered, Nisha, at the beginning. People develop their desires to fill their coffers, but they never think of coffin, right? So, I can remember, Nisha, a particular Sinhala novel, according to my memory, Suddilage Kathawa by Simon Navalathegama. In that novel, that lady, Suddhi, went to take Arachila's coffer, and when she opened that what money he had kept, or they rotten likewise. I have a slight memory, something happened in that book. So anyhow, in that book, what that Arachila had, a certain coffer, that's what I wanted to tell you, to fill up money. So when you talk about that Suddhila Kathawa, I could remember only the actress. Other than that, I cannot remember any kind of yes, incident. yes, That is really important in a way. Sometimes we get only these things only, sometimes not the incident, but only the actress and all these unnecessary Swarna things. Malvarachi. Yes, Swarna Malvarachi. Yeah, she was the greatest actress in Sri Lanka. She is, yeah. And so then over here, then we use that coffer fill. Yeah. Then Mark Anthony question like this: did this in Caesar seems ambitious? It's a very beautiful question. Did this in Caesar seem ambitious when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Shall we take those three things, Nisha? Did this in Caesar seems ambitious when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. It's a very important thing to keep in your mind, and you can see then ironically Mark Anthony presents about Caesar's quality, and he has given you a very beautiful utterance to mention what is an ambition. Yeah. Yes, Troy sir, this is really nice in the usage, I think. Did this in Caesar seem ambitious? Yeah. When that the poor have cried, Caesar hath wept. Yes. He empathized. Yes. He empathized. The empathy was there. Yes, but of it is course. not the thing which is highlighted throughout the life of Caesar. And then say, when that the poor have cried, Caesar hath wept, ambition should be made of sterner stuff. Yeah. Is that only be materialistic, sir, in a way? Yeah. Is that so? Yeah. So I think it talks about rather than materialistic things, rather than these emotional and other things, Caesar was empathetic. Yes. Empathetic යාගේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන විශේෂයෙන්ම poor Yeah. මේ දුප්පත් ජනතාව ගැන එයාගේ empathy තිබුණා. Yes. එහෙම තියෙද්දිත් ඇයි empathy තිබිලත් මෙයා මේ විදිහට ambitious කියලා කියන්නේ කියන එක නේද Troy sir මේ question Yes. කරන්නේ. Yes. So there are so many things to understand, Of course, especially yes. so much of irony, Troy sir. Yeah. අපි කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් සාහිත්‍ය කෘතියකදී එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දිනදා භාවිතයේදී බොහෝ දුරට ඍජුව යමක් ප්‍රකාශ කරනවට වඩා ව්‍යංගාර්ථයෙන් තමයි බොහෝ දේවල් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. So you have to be brainy and you have to have a brain to understand all these ironical utterances and the usage of irony. So Troy sir, time flew and it's time to leave all our leavers now. Yes. So thank you very much for joining, My Troy pleasure. sir. So dear viewers, you have enough time to go back to our program again and again in our YouTube channel, and you can revise all these lessons and grab the important things and brush your communicative skills in English. So have a pleasant evening. We will meet you next Tuesday
3:30 p.m. with another interesting program. Bye bye everyone.